Hi, my name is Josh Malancuk, President and CEO with JM Tax Advocates. And I'm here with my good friend, Tadayuki Sayama, for this bilingual presentation on a very important topic these days about COVID property tax relief planning. Specifically, we are here to help you understand how best to manage and avoid unexpected property tax increases during this recession. 皆様、おはようございます。JM タックスアドボケイツの社長、ジョッシュ・マランチャックと申します。本日は COVID 影響下における固定資産税対策について日本語通訳とともにお話をさせていただきたいと思います。この景気後退局面において予期できない固定資産税の増加をどのような方法で対処するのがベストであるかご理解をいただければ幸いでございます。About my background.In general, I have a passion for finding ways to save businesses money, growing jobs, and improving bottom line profits. Keeping in line with my mission, I've spent the past 28 years serving some of the largest capital-intensive clients as a national tax specialist by advocating for lower property taxes and attaining maximum level economic incentives during their business growth. まずはじめに当方の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は仕事のスタンスとしてどのようにしてより少ない経営資源にて企業の成長を図り最終的な利益を生み出すかということに情熱を傾けております。企業の皆様と歩調を合わせサポートをさせていただくのが私の使命だと思っております。Prior to founding JM Tax Advocates 11 years ago,I built 18 years of public accounting experience by serving as a national property tax practice leader for a top 10 regional accounting firm and in a capacity of a national Big Four firm-wide tax director. These experiences all helped provide an excellent platform for how we partner with our clients today. 私は28年の固定資産税の専門家として主に製造業のお客様に対して固定資産税の軽減のご支援をさせていただいております。お客様の企業が発展成長するために最大限の経済的な刺激をもたらすことに注力しております。経歴につきましては、18年にも及ぶ会計事務所の経験がございます。固定資産税の実務者としてトップ10会計事務所に、また管理者としてビッグ4会計事務所に在籍しておりました。その後、11年前に JM タックスアドボケイツを創設しております。当方の長年にわたる固定資産税業務での経験が、当社が皆様の会社をサポートさせていただくためのベースとなっております。At JM Tax Advocates, our diverse team of professionals provides tailored strategies to help our clients achieve cost reductions while maintaining control over their material annual property tax costs.JM タックスアドボケイツは様々な専門性を持つチームです。年間の固定資産税の管理をする中で、皆様の会社のコスト削減の目標達成に向けてのサービスをご提供します。We built our foundation on these three client-centered principles: integrity, honesty, and fairness. 我々は3つのコンセプトをベースとしたサービスを構築しています。1つ目は高潔、2つ目は素直、3つ目は公平です。私たちのゴールはお客様と永続的なビジネスパートナーシップを構築することです。Our goal is to become your long-term business partner. Year after year, our clients count on our team to deliver millions in achieved savings benefit through the following service areas: property tax reduction advocacy, value-added property tax compliance planning, and maximum level state and local incentive procurement. 皆様は何年かと我々がご提供する以下のサービスをもって大幅なコスト削減を確認できると思います。1つ目は固定資産税軽減のご支援。2つ目が付加価値のある固定資産税対策のご提案。最後は州、地方自治体からの最大限の税メリットの獲得です。As a starting point, it's important to understand the who, what, when, where, why, and hows for property tax relief. Specifically, let's go over the following questions with answers.
who is responsible for assessment, what property is taxable or exempt, when is a property valued, where should it be assessed, and how is it assessable? はじめに、固定資産税の軽減を実現するためには、誰が、どの、いつ、どこの、どのようにを理解することが大切になります。まず一つ目が、どなたが固定資産税の評価の、責任者でしょうか。二つ目は、どの固定資産税が税金の対象、また対象外になるのでしょうか。三つ目は、どの時点の固定資産の価値でしょうか。四つ目が、固定資産のどの部分が評価されますか。最後は、固定資産がどのように評価されるかでございます。So who is responsible for assessing property? Well, that answer depends on whether you're talking about personal property or real property. In general, real estate is assessed by a county or state assessing official. By comparison, the personal property usually starts with a self-assessment on a personal property tax return filing, and then later a certification or an estimate of value by a local or state assessor. 最初のステップとして、該当の固定資産が個人資産かもしくは法人資産かの確認が必要です。通常、法人資産は州、カウンティの自治体が評価します。対して、固定資産は資産の税金還付申請時に個人で評価し、後に自治体レベルで評価します。So what property is taxable or exempt? That's a really important question because that answer may vary depending on the state for the filing or based upon the state of assessment. Some states only assess real property, while others may assess personal property, including manufacturing equipment, furniture, and possibly inventory as well. 該当の固定資産が税金の対象外かは、評価人によって対応が変わることもあるため、これは非常に重要なポイントになります。いくつかの州は、不動産だけが固定資産税の評価の対象であり、また他の州は生産設備、家具、在庫を含む個人資産も固定資産税の対象になるかもしれません。When is the property valued? Well, most often that answer is January 1st, although several states have alternative assessment and lien dates for property assessment. So it's important to know your state. どの時点の固定資産の価値かということは、いくつかの州の固定資産の評価について、代替的な評価手法と抵当の日にちを考慮するにもかかわらず、ほとんどのケースは1月1日時点の価値で評価をされます。Where should it be assessed? Well, that answer is usually easy. The property should be assessed for taxable property based upon the property situs, or another way to describe situs is location as of the assessment date. 固定資産のどの部分が評価されるかについてですが、評価日における固定資産の存在する位置、場所によって評価されます。How is it assessable? Well, how the property is assessed can really vary depending on whether it is deemed to be exempt or excludable, or if the value premise is different than fair market value. That methodology may also vary greatly. Again, it's important to understand your state assessing methodology so that you know how best to evaluate your assessment notices year after year. どのように評価されるかについてですが、例外があるか、除外があるか、前提となる価値が市場価値と異なるか等々、評価方法は様々です。繰り返しになりますが、固定資産のベストの評価方法を把握するためには、皆様の会社が立地する、固定資産が配置されている州の、評価方法を理解することが重要になります。So it's important not to forget about property taxes. How many times do I see a business that is managing on a percent change method from year to year? In other words, if the value doesn't change much, there's no action, no review. You end there, so to speak.
We'll get into this in a little bit later in the presentation, but using that percent change method can really create some unexpected surprises when property tax rates are expected to fluctuate from year to year, such as these times. So don't forget about property taxes. That's really important. 固定資産税については、一度評価をしたからといって、その後は無頓着になるのは避けた方が良いと思います。私は地方自治体が実施する固定資産税の評価方法、これはパーセンテージチェンジメソッドと言いますが、何回企業が管理対応したことが見ることができたでしょうか。逆の言い方をすれば、価値が変わらなければ企業は考慮しません。再び評価することはしません。ですが、パーセンテージチェンジメソッドは、現在のような不確かな状況、COVID の影響下ということですが、固定資産税の増加という予想できない驚きをもたらします。ですから、皆様の会社の運営において、固定資産税に対する無頓着は避けるべきだと私は思っております。企業の利益のために、常に固定資産税のことについて考慮しておいてください。これはとても大切なことです。Most of the time, capital-intensive businesses are paying significant sums of property taxes. It's likely that if you're a capital-intensive business, property tax is your number one or number two tax burden. It's staggering to know that 80% of the time we find savings or overages with assessments by as much as 20 to 30%. Imagine being able to take that overage, possibly in the hundreds of thousands or millions of dollars, and put that to better use in other strategic areas of your company. That's really why we're here today, to talk about how you can best change your management of property taxes to work for your company instead of against it. 固定資産税は多くの固定資産を抱える製造業、主に製造業に対して特に多大な負担を強いります。固定資産税評価の案件の 80% は20% から 30% もの評価エラーがあることが分かっております。税金の節約は企業の成功に貢献するかもしれません。そして想像していただきたいのですが、もし税金の節約に成功すれば、余剰となった多くの資金を他の戦略の投資として使うことができるということです。固定資産税についてどのように管理方法を変更するか、そしてどのように固定資産税の軽減を図るかについて私たちがここでお話をさせていただいております。Property tax protests and filing periods are almost always time sensitive to a particular period or a particular date during the year. So it's important to know your state, but it's also important to understand whether there are some jurisdictional differences for those deadlines. For instance, if your deadline is based upon a notice mailing date, the answer for the protest period may not be a set date during the year. In fact, it may be staggered by county or by batch within the county. So monitoring your assessment notices, which typically carry a very short window of time for filing protests or appeals and tracking deadlines, is a really important step for your property tax management strategy. 固定資産税の申請はもちろんですが締め切り内に実施する必要があります。地方自治体によって締め切りの日程は非常にまちまちです。地方自治体からの税金通知、ビルの日程から逆算すると、もし固定資産税率の再評価を実施するのであれば、もうすでにあまり時間的余裕はありません。という意味では、日程の管理は非常に大切となります。Another area that's important to understand, especially these days, is that the tax rate, which is applied to your assessment to come up with your property tax bill, may create some surprises if that rate fluctuates wildly. 特に今、この COVID の影響下におけるパンデミックの中においては、予期してない大きな税率の変更は、皆様の税金通知に
驚くことになると思います。We also expect that starting with this year's assessments, there will be even larger assessment disparities between what the assessment notice says and what is fair, accurate, and equitable for you as the taxpayer in that jurisdiction. So I encourage you to not forget about your property taxes. 我々が固定資産の再評価をするときには、それぞれの自治体の固定資産評価に大きな違い、もしくは誤りがあるかどうかを確認します。例えば、納税者にとって自治体の評価が正確か公平かどうかの確認です。我々の業務は皆様が固定資産税の大切さを見落とさないように働きかけることができます。The other important facet to this is that despite all the pain and unpredictability and disruption to your business with COVID relief may actually be available and can work for you when you're talking about reducing your property tax assessments. But it's important to also understand that the rates may create this perfect storm with extraordinary property tax bills because of these rate fluctuations that are now becoming known and public for many jurisdictions. 他に大切な事実として、COVID は我々のビジネスにとって甚大で予期できない混乱をもたらしている逆風ですね、にもかかわらず、固定資産税の再評価によって推進できるこの税軽減プログラムは皆様の会社にとって有効、向かい風になることかもしれません。しかし大切なのは、税率の設定が固定資産税の大幅な増加をもたらし、その税率は地方自治体によって設定されることを理解することです。An example is that Nashville, Tennessee, obviously a major city in the United States, has publicly admitted that they will be raising their property tax rate by 32% this year with tax bills. In California, there is already some movement afoot to remove Proposition 13 for commercial and industrial property owners and replace this with Proposition 15, which would create billions of dollars in additional property tax burden to those capital-intensive businesses who are located in California. These are just two examples of many that we expect to see as part of massive rate fluctuations due to COVID. 例えば、地方自治体はCOVID による固定資産税の増加をすでに唱えております。事実、テネシー州のナッシュビルは2021年について 32% の固定資産税が増加すると言われております。また、カリフォルニア州の知事、ガーベン・ニューソンは、資本集約的なビジネス、これは製造業のことだと思いますが、商業用物件の所有者たちに、多くの追加の固定資産税を課すように、プロポジション13案件から取って変わったプロポジション15案件が議案通過するように働きかけております。これらの例だけでなくて、我々はCOVID による甚大な税率の増加、ひいては固定資産税の増加を予想しております。To illustrate a point here about why it makes sense to pay attention to your property tax rates, this is a very simple example. Let's go through this scenario and assume that in 2018, you have a property that's been assessed at $15 million. That assessment has stayed relatively flat. In this case, it's the same value for 3 years. Your ongoing monitoring of assessed values shows no change, no reason to worry, and so no tax appeal. 今申し上げた事例により、なぜ固定資産税率に着目する必要があるか、COVID 影響下において着目する必要があるか、ご理解いただけたと思います。2018年の固定資産の評価は15ミリオンで、その後3年間の資産価値は変わりません。固定資産税の増加について、懸念する必要はなく、
再申請の必要はないと思っております。Well, starting this year, because of a material 30% rate fluctuation, your property tax bill is going to go from $345,000 to $450,000. And in this case, because the tax bill timing is past the protest period, you have no means to rectify or head this increase off at the pass through a property tax appeal. しかし、COVID が猛威を振るった2020年に対する評価として、翌年の2021年は30% の税率の増加によって、固定資産税が34万5000ドルから45万ドルに増加することが分かっております。この事例ではもうすでに税率は決定されており、再評価による再申請はもうできないと思われます。This highlights that if you have a situation where your property tax rate is expected to fluctuate wildly, it's important to pay attention to your property tax assessments leading up to that bill to make sure that you're not overassessed with your property assessed value, because the financial impact of doing so will magnify during times where the rate is expected to increase. 注目するべくは、我々はCOVID の特殊な状況に置かれていますので、税率の増加は簡単に予想できることが挙げられます。経営的インパクトの拡大が予想されるこの状況下において、非常に大切なのは、自治体による皆様の会社の固定資産評価が高いのか、もしくは不正確なのか、これらを確認することです。In this case, think about it. With COVID, everyone is facing some increased costs of operations of doing business, if you will. Businesses are seeing this, and government is not immune from some of these same costs. In fact, we expect to see large-scale cost increases with the government just to keep their fire, police, and school systems in operation. So who is going to absorb these extraordinary costs? Well, it's likely going to flow through to the levy through the levy process. And if you're a capital-intensive business, you're going to feel the impact of that tax rate increase, possibly in a substantial fashion, in a similar way that this example proves. COVID の渦中において、地方自治体はその運営のためのコストが増加することを考えてみる必要があります。当然ですが、それぞれの地方自治体は COVID の影響による金利、警察や消防署の活動、学校の e ラーニング等々の増加への対応として、これらの事例として、10万トンで5000ドルもの固定資産税の税収増が必要になっております。もし、皆様の会社が固定資産を多く抱える製造業であれば、先ほどの事例のように自治体からの課税が増加することをおのずと認識させられると思います。また、それらによる経営インパクトを感じることになるでしょう。The other element that's worth mentioning is that COVID may impact the value of many different property types. Some of the symptoms of loss in value typically stem from a business decline in revenue, utilization, occupancy, and rising costs of doing business. The impact may vary depending on the property and business type. There'll be lots of winners and lots of losers with all of this, so it's important to understand this impact in value to your property. 他の大切な検証の要素として、COVID は固定資産の評価において、どの程度経営にインパクトを及ぼすかがあります。COVID による景気後退の中、企業では収入や利用率や稼働率の減、並びにコスト増の兆候が明らかになっており、また経営インパクトは固定資産の種類によって様々になると思います。そのような環境の中において、勝者か敗者かどちらかになるかは、固定資産評価の影響を理解することが非常に重要になります。Your state or local assessor is not likely to fully capture the loss in value due to COVID.
So it's important that you, as the taxpayer, along with any property tax advocate, pay attention to symptoms of economic loss or obsolescence so that is properly implemented into your assessed values of real property and for applicable states, personal property as well. 地方自治体の固定資産税の評価担当者は、COVID の影響衰退下において、皆様の、税金軽減の単元以外は固定資産税の再評価はしないと思われます。ここで大切なのは、もし地方自治体が固定資産の再評価を認めるのであれば、皆様の固定資産税の軽減アシスト業務を行う我々が、COVID 下における経営的ロスに着目し、固定資産の再評価を適切に実行することが、正しい経営の舵を取ることにつながると思われます。So where do we begin to investigate and highlight planning opportunities and overage with property assessments? Well, that usually starts with looking at the latest property tax bills, looking at the last assessed value, reviewing personal property filings and fixed assets to start to formulate some initial areas of investigation. では、我々が固定資産の再評価について、どのように調査を開始するかをお話しさせていただきます。はじめに、直近の固定資産税の請求書に記述されている資産の評価価値と固定資産税の申請内容について、確認します。We find that attending tours and meetings with facility and accounting personnel is always a great step, with some interviews to understand the function and the history of the property that we're reviewing. 皆様とのミーティングは重要なステップであり、そのミーティングではそれぞれの固定資産の役割と過去の固定資産の実態について調査をさせていただきます。Fundamental market analysis is always the center point for the property tax review because we're wanting to compare that to the initial assessment data or the latest assessment data as part of our step one gathering. 基礎的な市場分析は固定資産調査の要となります。取得当初の評価データと最新の評価データを比較することが重要なステップとなり、ステップ1の業務とつながりを持ってきます。And then it's important to map out a deadline calendar to build that predictability for action and to anticipate when protest periods end so that is planned into the property tax management and review function for the current year. 締め切り日程の確認は当年の固定資産異議申し立ての計画を遂行する上で非常に重要になります。Then leading up to that point where you receive the notice, you'll have that market analysis, the fundamental analysis in hand. Potentially, you'll have amended returns ready to file and have some positions to implement in the current year filing. So you're already starting to achieve relief as part of that property tax management planning. 税通知を自治体から受ける前の下準備として、皆様は市場の分析と基礎分析を実施します。その時点で、皆様はすでに当年の修正申告の実行の申請準備ができており、また、すでに固定資産税の軽減の計画の成功に向けて、すでにスタートしていると思われます。Then once you've taken action, either through appeals or amendments, the last step is important. To know you've crossed the finish line through a tax bill review. If the tax bill is not correct, many times there'll be some time-sensitive action to get that correct so that you're not overpaying as part of your payables process for that year. 修正申告のアクションを取った後は、大切な最後のステップとして、固定資産税の軽減申請が受け付けられたかの確認のため、修正固定資産税の評価と税通知額の確認をします。もし、税通知額が申請通りではない場合は、当年の税金支払いのスキームの過程と一部として、税の軽減、言い換えれば過払いをする必要のないことを自治体にアピールする必要があります。
It's important to understand how COVID can materially impact your assessed value if you've been impacted. It's important to ask some good questions that would lead you to believe that, yes, indeed, COVID has impacted my property value. Yes, indeed, I should be concerned that I'm not overpaying this year with the assessments. 大切なのは、COVID がどのくらいの経営的インパクトを与えるかを理解することです。COVID の影響だからといって、税金を多く払うことに対して懸念するべきで、COVID の影響なので仕方なく、疑いなく、多く税金を払うという行為について、疑問を投げかけることです。Has my sales revenue been declining? Am I incurring additional expenses that I've not seen historically? Has the business been facing equipment downtime with shutdowns and utilization? Have I had to lay people off in my workforce? And what's going on with my supply chain? Have I seen disruptions with getting my raw materials or component parts? Am I seeing increased costs of freight and also of the components because of a number of reasons? Well, if enough of these are yes answers, you probably have a case for COVID relief for your property assessments. もし、皆様の会社の売上が経験のない、追加の費用、工場の閉鎖による設備の休止、人員削減、サプライチェーンの混乱、輸送コストの増加等、における、経営インパクトを受けたならば、皆様は我々の固定資産の再評価プログラムを導入するべきだと思います。Over the years, we have built a great deal of experience with manufacturing properties. And what we're seeing in the marketplace is that about 80% of manufacturers expect that the pandemic will impact their business. It's important to understand this and to understand how downward pressure on demand, production, and revenues has been happening due to COVID. Applying that industry knowledge and understanding with how to translate those losses can mean a great difference with attaining meaningful property tax relief. COVID の世界的な広がりによって、およそ 80% の製造業は彼らの経営に影響があることを予想しております。COVID によって需要や生産、売上等々がどの程度低下の圧力にさらされているかを理解することが大切です。繰り返しになりますが、COVID の影響下で経営の知識と理解として、COVID によるそれらの損失を固定資産税の軽減案によっていかに違ったものにできるか、これを常に念頭に置いておくことが重要と私は考えております。As we have discussed, evaluating the external forces impacting the property type that you're dealing with is that important first step. The second step involves building a business case for assessment relief. There are a number of common appraisal methods that are both either qualitative or quantitative in nature, with the whole goal to measure the loss of value for real property and any assessable personal property as defined by each state. 最初のステップとして、固定資産は外部の圧力、COVID から影響を与えることを理解していただきます。次のステップでは、多くの一般的な評価手法を使用して、固定資産についての定積による分析と、最終的には資産価値減を一般的な評価手法を使って分析します。Depending on the property type, there's different measuring points or metrics that you'd be looking at. For instance, with manufacturers, you'd be looking at business utilization or equipment utilization, how expenses are trending from year after year, what sales have been doing this year versus last, and maybe examining a period of as long as 5 years back. 固定資産の種別によっては、異なる評価アプローチと視点が必要になります。例えば、製造業においては、
機器の利用状況や、毎年の経費支出のトレンド、また、5年前から昨年までの売上の検証等への着目をします。So what do we find once we review properties? What I can say is that almost always we find that assessments are not correct. But during COVID times, when a property has been greatly impacted by the current recession, we could see overpayments by as much as 70% or more with assessment differentials in comparison to an accurate market value. 我々が皆様の固定資産の評価を実施させていただいている中で把握している事実として、自治体による固定資産の評価は必ずしも正確ではないということです。この COVID による経費後退により経営に影響が出ている中で、70% 以上の固定資産が市場価値と異なる評価を受けているため、税金の過払いが起きております。So what are some of the common areas that we typically find after we have completed our diligence for analysis and review? The first one is that there's a disconnect between market value and assessed value. では、我々が固定資産の再評価の依頼をお客様から受けた場合、どのアイテムに着目して調査を進めていくか具体的にお伝えします。一つ目のアイテムは、固定資産の評価と市場価値は分離されるということが挙げられます。The second is that what's there is not what's being assessed. In other words, evaluating whether the actual physical features of the building are correctly being valued on your assessment record along with the land value. And many times they're not because of omitted land use restriction determinations, or maybe the assessor got the square footage of the building wrong. There's all kinds of factors that go into rendering an accurate assessment. So it's important to understand all of those factors to make sure that you're getting a fair value. 2つ目のアイテムとして、何が評価をされているかに着目します。違う言葉で表現すると、利益を獲得するべく導入した固定資産のすべての実際の目的、機能が正しく評価されているかどうかです。かなりの数の固定資産の評価において、例えば、土地利用の制限を考慮していないということや、建物の計測ミス等々に、より、固定資産が正しく評価されていないことがあります。このような実態は、我々が固定資産の再評価をするに値すると思っております。The third area has to do with the post-mortem of tax incentive procurement. After you've negotiated an incentive through a lot of time and hard work, are you getting what was negotiated as part of the actual incentive computation? A lot of the incentive benefits flow through on your property tax bill, so you want to pay attention to your property tax bill to make sure that the incentive amounts are as expected. 3つ目のアイテムとしては、固定資産税の軽減申請後のフォローです。皆様が税金軽減のためにハードワークをしたとしても、どのようにして実際の正しい税金計算減を得ることができるのでしょうか。実際は評価者による減税額の計算ミスもあります。固定資産税は多くの税軽減をもたらすことが可能です。予測した税軽減を正しく得るために、フォローは確実に実施する必要があります。The fourth area has to do with personal property obsolescence. Obviously, you have to be in a state that assesses personal property for that to be a planning item. But personal property, especially with manufacturers, is a big area to review and investigate to make sure that you're getting all forms of depreciation applied on your personal property for physical, functional, and economic depreciation sources. 4つ目のアイテムとして、個人的な資産の陳腐化についてが挙げられます。米国にいる限り、個人的な資産の評価は必要になります。個人的な資産の評価は大きな調査であり、
また、減価償却の申請をするためには、個人的な資産の実態、機能、経済的な減価償却についてを確認する必要があります。In most states, there are green property tax incentives for companies that make capital investments to minimize emissions to the environment, especially with air and water. Because of that, you want to understand if your state exempts pollution control property. Because once you're properly claim this system, you likely will never pay property tax again on that qualified property. Or the property tax amount will be dramatically less than what is assessed on your other property types. 多くの州では、従業員に対する施策や、環境に優しい固定資産、設備投資、例えば空気や水に優しい設備の導入、これについてはメリットになります。もし皆様の居住州にて、環境に優しい機器が固定資産税の対象外になる場合、一度申請した後は皆様は固定資産税を納付する必要がなくなるか、もしくは他の固定資産の税率と比較しても、かなりの少ない固定資産税の納付になると思われます。Segregating the components of your assets may actually lead to property tax relief. So it's important to make sure that you understand what exclusions or exemptions are available in your state, because segregating these items can actually lead to relief while you're completing the returns. 個人的な固定資産を分離することは、固定資産税の軽減につながります。なので、皆様の会社の州で、どの固定資産税が除外と例外として認められているかを理解することが大切になります。In some situations, we've also found that property is being reported on personal property filings and also being assessed again as real estate. Knowing all of the factors and components that go into your real estate can help you identify the double valuation situations. いくつかの州では、個人的な資産、不動産も含めて固定資産として申請ができます。すべての固定資産税に対する要因と構成を知ることは、不動産が二重課税の対象であることを認識することの助けとなるでしょう。Then the last item again has to do with incentives, property tax abatements, and errors that come up with reviewing an actual tax bill. 最後のアイテムは固定資産税の軽減額とその計算エラーのことについてです。Fixing all of these mistakes can add up to gaining a lot of dollars and cents. 非常に大きな削減を結びつけることができると思われます。In case you're wondering, does this even mean much to me? My property tax bill is what it is every year. We've highlighted some examples here with businesses that were maybe somewhat active with reviewing their property tax amounts year after year, or maybe just not much at all. You can see the economic benefit that was achieved by just managing the property tax amounts in the spirit of minimizing, reviewing, and implementing process changes while keeping the assessor accountable for maintaining true and correct assessments. 今、皆様が実際に感じていらっしゃることは、皆様が本当に固定資産税の軽減を体現できるのかだと思います。これからは実際の企業様の固定資産税の軽減のケースについて、年間の軽減額を織り交ぜてご説明させていただきたいと思います。The first one had to do with a Tier 1 Japanese automotive manufacturer. Their study resulted in a $7.1 million amount for relief. 国際的な自動車メーカー様、Tier 1ですが、$7.1 ミリオンの削減が実現できております。The next example was with a major food ingredients manufacturer. They engaged our team to perform a statewide review for all of their properties. Prior to hiring us, they were on a percent change kind of property tax management, and many of their properties had not been appealed for years. During our review, we were able to help them secure a $1.7 million reduction across the board, and a gift
that has kept giving to them through an annual savings of about $400,000. And we expect that amount to perpetuate for many years. 次のケースについてですが、食品メーカー様になります。彼らはアメリカ全土の彼らの事業所にあるすべての固定資産に対して我々の調査を受け付けました。繰り返しになりますが、マネジメントの小変更も合わせて実施しております。多くの固定資産は何年も再申請を受け付けてもらえませんでしたが、最終的には年間$1.7 ミリオンの削減を実現し、現在は$0.4 ミリオンの年間削減を実施中です。そして、我々は数年先まで永続的な削減をできると想定しております。This third example was with a heavy industrial manufacturer's personal property taxes. Once amended, this Japanese company secured a perpetuating benefit of $1 million in property tax savings. 3つ目のケースは重工業メーカー様です。日本の重工業メーカー様です。年間$1 ミリオンの個人の固定資産税の永続的な削減が実現できました。If you were to leave this presentation today and only take one thing away from this, this would probably be your biggest takeaway. We suggest that you do not go at this alone. Bring experience into the equation. Bring in someone who's been there before, who understands how to advocate, how to analyze, how to translate the loss in value that you're seeing from COVID, and to build that into your property tax management function. もし、皆様が我々のプレゼンテーションによって、この案件、を検討する必要を感じていただけたら、それは我々にとって非常に大きな喜びになっております。COVID の影響下でどなたがどのようにサポートを受ければよいのか、どのように分析をすればよいのか、どのように経営ロスを計算すればよいのか等を理解すればよいのか、またそのような中では経営の機能としての固定資産税の管理機能を作り上げるために人員を配置するべきです。Start early, at least 6 to 9 months. Plan ahead so that you're not in a hurry to respond when notices start coming out this year or return filings are due. Doing that will put you way ahead of where you're at now because you'll be meeting the protest deadlines. You'll keep your options open for reducing your assessments and achieve refunds and tax reductions in the process. 可能であれば、早めに開始するに越したことはありません。ですが、最低でも6ヶ月から9ヶ月の期間が必要になります。税金通知や申請締め切りに対応することについて急ぐ必要はありませんが、皆様は今年の申請の締め切りに直面しているために、また皆様は固定資産の再評価と固定資産税の軽減を選択することが実際に可能であることから、私は急ぐことをお勧めします。Bringing in that seasoned expert will help you with creating that credible analysis, and that's so important as the basic building block and foundation for a successful property tax relief plan. 我々は固定資産税の専門家として、成功するべく、申請を戦略的に実施するため、固定資産税管理のためのベース、これを構築し、信頼感あふれる分析を実施して、皆様をアシストさせていただきたいと思っております。It will help you improve company profits by increasing your tax savings that you otherwise would not be able to achieve without that experience. この固定資産税の軽減スキームは、おそらく皆様の利益増、皆様の会社の利益増に貢献すると思っております。しかし、我々のようなたくさんの貴重な経験がなければ、成功することは難しいと思われます。At JM Tax Advocates, we're here to help. We're prepared to help you with building your case.
But whether you hire JM Tax or some other advocate, it's important to build that experience and evaluate the best possible resource that can tell your story during these uncertain times. JM タックスアドボケイツは皆様のアシストをする準備がもうすでにできております。大切なのは皆様の状況をご説明いただいて、経験と評価を重きに置いた最適な支援システムを構築することです。This is a big burden area. It's something that you cannot ignore because the impact to your business is not just short term, but possibly long term because of the increasing costs of property taxes on your capital intensive business. この状況は皆様の企業にとって非常に重荷であると思っております。皆様はこの問題を無視することが難しいと思っております。なぜならば、製造業にとっての固定資産税は短期ではなく、長期にわたって影響を受けるからです。So how do we typically work with a prospect or client when we're getting to know one another? Well, we start to take a look at your initial assessments, providing our initial findings to you, and then we ask a lot of good questions to help understand the impact to your business and suggest possible strategies that we've seen work in the past as part of our program assessment. Then we bring these same qualified recommendations to provide your team with a successful roadmap for relief. 最後になりますが、我々がどのようにして皆様の状況を調査するかをお伝えしたいと思います。最初のミーティングでは、我々のコンサルテーションの内容について詳しくお伝えして、また皆様のことを理解するために、たくさんのご質問をさせていただきたいと思っております。過去の我々のプログラムアセスメント、これは我々の評価書ですが、を考慮しながら、有効的な戦略を検討し、皆様に対して、税軽減の成功に結びつけるためのプランをお勧めさせていただきたいと思っております。All of that is done at no cost to your company, so there's no risk to evaluating your property tax relief plan. これらは無料で実施させていただきます。なので、皆様の会社の固定資産税の評価についてのコストの増加リスクはありません。Long and short is we're here to help. We're here to be of service and help you understand where you might be able to pursue relief and to make sure you're not in an overpaying situation with unexpected costs to your business. また、長期でも短期でもどちらでもサポートをさせていただきたいと思っております。我々は皆様へのサービスと税軽減の達成、すなわち予期していない固定資産税を払いすぎる必要がないことについて、皆様にご理解をいただいて、皆様の会社の発展に貢献させていただきたいと思っております。At this time, we'd like to open up our presentation for questions. So feel free to add these to our chat room so we can answer these for our attendees. この場で、我々のサービスについて、お気軽にご質問をいただければ幸いでございます。我々のチャットルームにて、担当者がお答えをさせていただきます。So here's a good one that just came through our chat room. How can I tell if I'm paying too much property tax? Well, it's likely you can't without having that credible market analysis for your property. And so it's important to also understand that you cannot appeal your property tax itself, only the assessment. So having that analysis to kind of benchmark what your current assessment is versus what is fair, accurate, and equitable is really important. Here's another one. So when is the tax appeal deadline for 2021? Well, that answer is going to vary by state, but in Indiana, June 15 is your annual real estate appeal deadline. To amend your personal property return for 2020, so last year, that deadline is May 15 of this year. So good question. 5月の15日の
今年の5月の15日が締め切りになると思われます。Okay, here's another question that just popped through. Thank you. Can I just appeal the tax bill that I pay later in the year? So the answer to that question is not likely. In Indiana, in Marion County, for instance, the tax bill will actually serve as your notice, but in almost every other county, the June 15 deadline will apply for the 2021 assessment. So once you receive the tax bill, it'll be too late for about every other county in Indiana. And then in other states, it's not likely that you can appeal when you receive that tax bill, which is why we're talking today. Here's another question. Are property tax officials historically willing to reduce real and personal property assessments because a company's revenue has dropped temporarily, like COVID? Do you have to show a remaining reduction in value? I think that's how you would interpret that. So with the right case, my answer simply is yes for certain property types. But it typically does take an appeal and a business case and a lot of ongoing discussions and some negotiations to ultimately gain that relief. Okay, so to clarify, is this a permanent reduction in value? No, it's not likely unless COVID, heaven help us, perpetuates forever. And so it will be a temporary relief depending on when the market improves and business improves, depending on whether you're talking about real and personal property assessments. Good questions. Here's another one that popped through. So I just reviewed my property taxes a few years ago. Could there still be an opportunity to lower them more? What I would say there is it's likely there still is an opportunity, especially because of the new factors and new business case that's available with COVID. And so the other aspect is that we do typically find opportunities after review of another provider or an in-house initiative to add incremental value. And some of the case studies that we've built are just as robust as not having reviewed the assessments recently. So any other questions? I think those are all really good questions that we've seen here. So on that note, I'm going to leave our contact information. Oh, sorry, one more. So this is the last question here. So we'll close after this. So how is JM Tax Advocates paid? Well, most of our clients choose to engage us on a contingency fee basis, which basically means that we're only paid if that business is successful with gaining relief and savings. And so that makes our fee type really a no-risk proposition for that business because we either deliver or we don't get paid. So at this point, I'm going to close our chat room. Thank you for all those questions. I'm going to go ahead and leave our contact information up on the screen, or you can just go out on our website and log into our contact page. I really appreciate the opportunity to present these strategies to you today. これから我々のコンタクトインフォメーションについて画面に掲示をさせていただきます。もしくは我々のホームページのコンタクトページをご覧いただければと思います。本日はこのようなプレゼンテーションの機会をご提供いただいて誠にありがとうございました。皆様におかれましては、この不確かな状況下において、ますますのご発展をお祈りしております。Feel free to call on us as your experienced team, your experienced advocates, so we can help make sure that you're spending your money wisely, that you're not overpaying the government for property taxes, and at the end of the day, aren't seeing more unexpected surprises during such a challenging business climate. お気軽に、我々のチームにお声掛けをいただきたいと思います。皆様が固定資産税の過払いをしないということは、
皆様の会社の資金を賢く活用、有効的な投資ができるということになります。当社がそのような状況になるべくアシストをさせていただきたいと思います。その結果として、皆様は COVID 影響下に起きている予期できない、予想できない、驚きに遭遇することはなくなると思われます。So prior to concluding our presentation, I want to thank the Japan America Society of Indiana for their help with advertising this workshop and connecting us with such an excellent translation resource, Mr. Tadayuki Sayama. Over the years of our membership, we have seen how Jazzy provides significant value and connections for Jazzy members, and this workshop is just one of many ways that Jazzy serves Indiana's business community. 最後になりますが、このセミナーの日本語の同時通訳の実施にあたり、ジャッジー様に多大なるご協力をいただきました。誠にありがとうございました。改めてジャッジー様に御礼を申し上げます。何年にもわたるメンバーシップのもと、改めてジャッジー様が重要な価値、情報のご提供のもと、また、会員同士のつながりの強さと、あと、このセミナーは、ジャスティ様が提供される唯一のインディアナ経済界の共同体であることを再認識しております。I also want to give a special thanks and domo arigato to Mr. Sayama, who volunteered many hours to ensure that we have had a quality written and spoken Japanese translation for our program. Without Mr. Sayama's tireless efforts to come up to speed on the property tax subject matter and opportunities, our bilingual presentation would not have been possible. 日本語通訳を務めております、佐山にも感謝を申し上げます。佐山の通訳がなければ、我々の業務である、固定資産税の軽減のスキーム、これについて、このセミナーで、日本語通訳を交えて、内容をお伝えするのはちょっと難しかったのではないかと思っております。On that note, it's been a pleasure to present these important topics today. I wish you and your company much success during these uncertain times. Domo arigato gozaimashita. Thank you very much. 固定資産税の負担税を回避するという、皆様の企業にとって、大切なテーマについて、皆様の前で、お話しできたことをとても光栄に思っております。この大変な状況下ですが、私は皆様のご成功を心からお祈り申し上げております。本日はどうもありがとうございました。Find out why leading companies trust JM Tax Advocates to bring their property taxes back to reality. Get your free evaluation today.